Hello guys, today I want to talk about the overspeeding of the truck atau yang disebut dengan kecepatan berlebihan dari sebuah truk. Faktor utama yang menyebabkan kecelakaan di jalan pada umumnya, apalagi di jalan untuk hauling atau pertambangan, yaitu overspeed, kecepatan yang berlebihan. Penyebab pengemudi mengendarai truk dengan kecepatan yang berlebihan itu salah satunya yaitu mungkin karena terburu-buru. They were in a hurry. Untuk itu kami berusaha untuk bisa mengingatkan para pengemudi yang ada di jalan dengan cara memasangkan speed radar. Jadi speed radar tersebut akan memudahkan para pengemudi untuk melihat kecepatan mereka, melihat ke depan. Karena lebih mudah untuk melihat kecepatan mereka ke depan daripada melihat ke bawah. Hari ini saya bersama tim saya akan memasang speed radar itu di sepanjang jalan hauling. Jadi saya tidak sendiri dan semoga saya berharap bahwa speed radar ini bekerja dengan baik dan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan hauling itu sendiri. Tentu sangat dibutuhkan kesadaran dari kita semua untuk mengendarai sesuai dengan batas-batas kecepatan yang telah ditentukan. Shoot! This is the speed radar that is used to detect the speed of a truck or a car. On the Howling Road, in this video, the maximum speed for a truck is 30 km per hour. The main causes of accident in the Howling Road is overspeed. That is why we are trying to decrease the accident through the Howling Road by installing the speed radar. The main component of the speed radar, as you can see, consists of solar panel, the speed display, and the foundation. The foundation made up of concrete. I hope the speed radar works, that there's no accident during our hauling road.
keep safe when we are around the big truck, the crane truck. So because if we stay on behind of this truck, it becomes the blind spot for the driver. So here the foundation for the speed radar. So we need the export, physical export also. Okay, so I'm standing in here. I will never stand behind the truck because it is the blind spot for the driver. So it is for our safety. So hope today's job we will done as soon as possible and keep safe. Okay. Yeah, as you see, almost done. Okay. After we put all the foundation on the crane truck, our worker is washing the hands. So we keep the protocol of COVID-19. So we washing the hands and keep clean. I use gloves. Okay. Never stand behind the truck.